Might be live. I don't know. I guess we'll find out here in a sec. She'll probably have to text me. Yeah, I think. Live, she says. Hi guys. Welcome to Super Days with Super Dave, and I am here joined by a very special guest that you may know, but this is Xheneta Zymeri, our wonderful translator. Welcome. Hi everyone. Mirë se erdhët. Përshëndetje të gjithëve. Awesome. So I'm really happy with what we're talking about. Welcome to Super Days with Super Dave, you guys. Today we're going to talk about playfully flowing forward. Përshëndetje të gjithëve. Mirë se erdhët edhe në këtë javë me Super Day with Super Dave. Super Datet me Super Dave. Sot do të flasim vetëm për lirinë e të ecurit përpara. And how when most people think of playfully flowing forward, they think, why would I want to do something that childish? Shumica e njerëzve kur flasim në këtë mënyrë, për të ecur në mënyrë shumë të lehtë dhe argëtuese përpara, shumica e njerëzve mendojnë pse do të bëja diçka të tillë fëminore. Oftentimes, people tend to think that being childish means that I'm being immature. Shumica e njerëzve mendojnë se kur çka realisht mendojmë me fëminore, do të thënë diçka e papjekur. But consider when I'm saying and using the term childish, Por konsiderojeni dhe merreni parasysh se unë kur po e përdor termin fëminor, I'm actually talking about that same sort of zest for life that we had when we were children. Realisht çka jam duke folur këtu është për atë energjinë dhe emocionin që kemi pas kur kemi qenë fëmijë. Our beautiful ability to continuously have fun, to have joy, to feel good no matter what was happening. Gjendja jonë shumë e mirë për të kënaqur vazhdimisht, për të argëtuar dhe për të shjuar çdo moment, pavarësisht se çfarë ka ndodhur jashtë, pavarësisht kushteve të jashtme. And really just allowing yourself to be in essence who we truly are, which is playful, some might say childlike in nature. Dhe realisht në këtë mënyrë e kemi lejuar veten të jemi në esencë ata çka në të vërtetë jemi. Yeah. Anything you'd like to add, Xheneta, before I jump in? Oh, I just love that, and I just feel your words with all of that, and it was like for a moment I just I just was seeing myself with that image when I was a child, and that freeness and that flowing forward and that really enjoying every minute and really enjoying our who we truly are, and no matter what. Yeah. I just love this, and I'm it. so looking forward. Love it. So good. Thank So you. good. You're welcome. Thank you for being here. You're welcome. Thank you. So, Dave asked, Dave më pyeti, dëshiron diçka të shtosh këtu, apo dëshiron të vazhdojmë? Thash që thjesht më pëlqen shumë kjo temë, edhe gjej veten shumë mirë këtu, kështu që po e ndjej çdo fjalë që Dave po e fol edhe po e përshkruan këtë. Dhe sikur për një moment më kujtun krejt ato kohët kur realisht kur jemi fëmijë, kur kam qenë fëmijë, që e kemi shijuar çdo moment, edhe çdo kohë. Jemi kënaqur me çdo moment, realisht ata që jemi në të vërtetë, pavarësisht kushteve të jashtme. Yeah, Dave, you can continue. Thank you, Xheneta. Thank you so much. You're welcome. Yeah. And just for those that are here watching it, Xheneta is translating in Albanian, for those of you that are wondering what language that is that she's actually translating into. So. Thank you. Yeah. So, when we're playful in nature, when we're playful with who we truly are, kur argëtohemi në natyrë, kur argëtohemi realisht ata që jemi në të vërtetë, we're always in a space of continuously flowing forward. Jemi çdo herë në atë pjesë ku ecim shumë lirë përpara.
Everything in nature, including nature in itself, is continuously flowing forward. Nothing undoes itself or goes backwards. Gjithçka në natyrë, përfshirë edhe vetë natyra, e shkon përpara. Nuk ka diçka që shikon mbrapa ose kthehet mbrapa. Think of a tree, guys, like it doesn't grow inside out. It grows upward, it grows outward, it grows on. Mendojeni pemën. Nuk rritet nga jashtë për brenda, por rritet nga brenda për jashtë. Do të thonë zhvillohet, shkon përpara, zgjerohet. It doesn't grow backwards. Dhe nuk rritet mbrapa, nuk I kthen degët dhe zgjerimin e saj mbrapa. And just like with nature, guys, it's naturally doing what it does. And when we're being playful with ourselves, we're naturally connected, in essence, to that same energy we had that we came into this life as children, but flowing forward with it, not being coerced or thought that that's not who we are. Realisht, sikur natyra që shkon përpara, për shkak se kjo është esenca e vërtet, dhe natyra duke shkuar përpara, vetëm po e ndjen atë dhe po e zhvillon naturalitetin e saj dhe natyrën e saj të vërtet në brendësi, në thelb, ashtu sikurse edhe ne, kur kemi qenë fëmijë dhe duke përjetuar atë që me të vërtet ne jemi, ne vetëm rritemi, e shkojmë përpara dhe përjetojmë çdo moment shumë mirë duke përjetuar gjithçka dhe shumë lirë të zhvillohemi, të zgjerohemi në këtë mënyrë, nga ajo që në të vërtet jemi. Here's an easy example. When we were kids growing up and maybe we scraped our knee or something like that. Këtu është një shembull. Kur kemi qenë fëmijë dhe kemi luajtur, ndoshta ndonjëherë kemi vrarë diçka. When we hurt our knee, we didn't go, ow, oh, why did I hurt my knee? What's wrong with my life? Where do I go? How do I manifest this? We didn't do that. Dhe në momentin që kemi vrarë në këtë rast gjurin, nuk kemi ndalë me mendu, nuk kemi ndalë në atë moment edhe me thonë, e kam vrarë gjurin, po ndjem shumë mirë, po ndjem jo mirë. Pse e manifestova këtë? Çfarë do të bëj tani? We instead went, ow, and then said, ooh, what's that? And just flowed forward. Dhe ne, vetëm për një moment, vetëm e pranuam atë dhe tham, e reaguam në atë mënyrë, si reagim dhe asaj dhimbje dhe me njëherë e zhvendosëm vëmendjen diçka tjetër. Çfarë pas ka atje? And we have that same ability to do that in life, right here, right now, in the present moment. Dhe, edhe tani e kemi atë mundësi, dhe më thënë, këto, në këtë moment, në të tashmen. So you may be watching and asking, well, how do I go about doing that? Ndoshta juve ju pëlqen kjo, dhe po ndjeni mirë, por po e pyetni veten, mirë, po si do ta bëj këtë? It's very simple. One of the ways we talk about in the training is to acknowledge how you feel, no matter what, in brief, and then flow forward. Është shumë e lehtë. Njëra prej gjërave që diskutojmë në orë, në trajnime me Best Life, është që kur nuk të pëlqen diçka, vetëm e pranon atë me frymëmarrje dhe pastaj kalon vëmendjen, fokusin në diçka tjetër, ec përpara. So even if you notice something going wrong in your business or life or relationship, acknowledge it in brief, not my preference, and then ask yourself what would feel a little bit better. Dhe, nëse diçka nuk shkon mirë, në atë mënyrën që neve na pëlqen, qoftë në lidhje, qoftë në punë, qoftë në familje, në një fushë që neve na intereson, atëherë vetëm mund ta pranojmë atë që po ndodh, të marrim frym lehtë dhe të rrjedhim përpara, të vazhdojmë përpara. And by doing that, you just gently, easily allow yourself to flow forward into what would feel better. Dhe duke bërë këtë, shumë lehtë ju e lejoni veten të jeni në atë gjendje ku ndiheni më mirë, ndiheni ndoshta pak më mirë.
ndjeni në të vërtet ai që jeni. And here's an expansion on that as well. Dhe këtu është një zgjerim I kësaj. Do të zgjerohemi me këtë. This also means to acknowledge when you feel good and flow forward from that too, because by doing that, you allow yourself to naturally expand into what would feel good next. Dhe, gjithashtu, kjo është edhe kur ndihemi mirë, ta pranojmë që po ndihemi mirë, sepse do të thënë të marrim frymë, sepse në këtë mënyrë e lejojmë që natyralisht ajo të rritet, të zgjerohet. So often people get stuck because they think that when they feel good, they need to figure out how to do more of it, how to make it bigger, how to make it faster. Shumica e njerëzve kur ndihen mirë, paksa mbeten aty, ngjiten por si do ta bëj që ta mbaj këtë ndjenjë, çka duhet të shtoj diçka tjetër, si ta bëj që të zgjat më shumë. But by thinking that we need to effort and put more action, we actually pinch off our connection from our natural, pleasurable playfulness and are now focusing on the power instead. Duke menduar në këtë mënyrë, realisht ne bëjmë në këtë rast bëjmë një veprim, e shtym veten, domethënë dalim prej gjendjes sonë natyrale, në asaj që në të vërtetë jemi, dhe paka shumë e bëjmë kompromise në këtë rast me lidhjen tonë me burimin. So by just feeling and flowing forward with this, we're tapping into our pleasurable, playful selves always. Në këtë mënyrë, vetëm duke pranuar atë dhe duke ecur përpara, duke rridhur përpara në mënyrë shumë të lehtë, ne jemi në atë gjendjen tonë natyrale. Dhe këtë mund ta bëjmë gjithmonë. Yeah. Xheneta, anything you want to add to that? Oh, thank you. I just love that. It is. I mean, so how freeing that to just so good to just acknowledge that you don't like, and you are free. You are free to feel that too. Yeah. And also you are so free to acknowledge that and to put your focus into something else and to flow forward with that into something that makes us to really feel our real self, what we truly are. So it is with this easiness, with this gentleness, and so flowing forward. So it is really who we truly are, and because we are that part of that pure source energy. So good, so freeing. Yeah. I just love that. Thank you. You're welcome. Thank you. Yeah, you betcha. Yeah. And I'm noticing we're getting some comments in Albanian. That looks like that first one's from Dorina. Would you be able to translate that for us too, Xheneta? Can you see it on your end? Yes, Dave, you can read and you can read while I will be translating, because I can see all the comment here. So it's okay. This one's in Albanian, so I can't read it very well. So I was just trying to see what the translation of it was. Okay. Yeah, because I'm going to try to pronounce it and make myself sound silly. I mean, I'm very playful, but I probably wouldn't pronounce it very well, is what I'm saying. Yeah, sure. Well, you will begin to learn Albanian. Yeah. So it was your chance here. Expanding, yeah. So yeah. I don't know if Jen can pull it up or not, but yeah, Dorina was just commenting. I think it said something about inner voice or something like that. Yeah. So I don't know. I mean, I can see just 4 rows. The others no. So I'll read in English this that I can see. So Dorina is saying, when we are children, we are in that period when we are very intelligent in everything. Yeah. With intention, with action, and point of view. It's all I can see. So that's perfect. Thank you, Dorina. That's so brilliant, and I love that she said that, because I think one of the things to remember is we can carry that intelligence and that wisdom with us here into the present moment. Më pëlqej shumë kjo që ndove me neve, Dorina, edhe është briljante. Ajo që në të vërtetë unë dua të them këtu është se këtë inteligjencë
Këtë që ka përshkruar Dorina këtu, që kemi, përderisa jemi fëmijë, mund ta bartim këtu, në këtë momentin prezent, këtë momentin e tanishëm që jemi duke jetuar. So often people think I was very easygoing as a child, but I can't do that now. And that's not true. You can always bring that energy forward with you into your secure present moment. Shumica e njerëzve mendojnë se kur kam qenë fëmijë, kam qenë shumë i lirë, kam qenë shumë vetvetja, kam qenë në vërtet ai që jam dhe tani është shumë sfiduese që të jem ai që kam qenë. Mirë, unë ju them juve që ju mundeni të jeni në vërtet ai që jeni edhe tash, duke sjellur atë në prezencën tuaj të tanishme, në këtë periudhë të kohës tuaj, dhe duke sjell atë energji të brendshme që keni pas kur keni qenë fëmijë, atë që në të vërtetë ju jeni, dhe ta përjetoni me sigurinë edhe një të rrituri tash. Consider this, guys. When we're being playful, we're only looking forward. Konsiderojeni këtë. Kur jeni duke u argëtuar, ju jeni vetëm gjithmonë duke shikuar përpara. We're not in a space of wondering or feeling anxious or feeling worried. Ne nuk jemi në atë gjendje duke menduar për të kaluarën ose duke u ndjerë jo mirë, duke u ndjerë në stres. But rather, we're in a space of flow and joy and ease and fun and expansion and freedom and playfulness. Por jemi në atë gjendje ku jemi vetja jone vërtet dhe jemi në atë gjendje ku ecim përpara shumë lirshëm, jemi në atë gjendje të rrjedhjes së lirë, jemi në atë gjendje të argëtimit dhe shumë lehtë mund të ecim përpara. And there's always more to come. Dhe gjithherë më shumë do të vi. Yeah. Anything you want to add, Xheneta? I love that. More to come. Yeah, right? Oh, I just love that because you just said it so well, Dave. You know, there are a lot of people, and of course, we have some moments when we just say, well, we were who truly are, and I really was enjoying when I was a child, and sometimes I just think that time, and now it's kind of different, and I'm like different. Well, you are that person. You are because as you are part of that source energy, you are still with that energy, because that part was when you were a child, and that part, that inner being, is inside of you even when you are grown. And so good that you can bring back that kind of energy. It is there. You can express that because it's already there. So to just expand with that in the way of flowing forward, and really the way you said it, to just feel it and to flow forward with that. And how beautiful and freeing is that, and more to come as we bring that energy and add playfulness. And so happy so freeing to just acknowledge things and always flow forward. And Dave, like you said, when we are flowing forward and when we are truly in the present moment, we never look back. So because there are always more to come. I just love that. Yeah, it's so good. Yeah, and I think something that I'd love for you to translate this to, Xheneta, which is that when we're here in this beautiful present moment, we've wonderfully moved forward knowing that everything that's happened in our past has built a beautiful foundation so we can playfully flow forward as well. Është shumë e mirë që ta dim këtë. Çdo moment mund të filloni të shikoni përpara dhe të argëtoni duke ditur se gjithçka që keni kaluar është perfekte dhe është një thelb i bukur, është një bazë e bukur për t'ju sjell këtu dhe për të ekspanzuar, për të rritur në këto gjëra që jeni këtu tash, për ta vlerësuar atë që keni kaluar
për shkak se ju ka sjellur këtu ku jeni dhe duke ecur përpara. So if you're watching this and thinking, I should regret that, or I shouldn't have done that, or I made a wrong choice. Nëse jeni duke shikuar këtë dhe jeni duke menduar, mirë, më vjen keq për këtë. Duhet të kisha bërë vendime tjera. Just know that from my perspective and the perspective of God, Allah, Source, the universe, etc., vetëm dijeni këtë. Nga perspektiva ime dhe nga perspektiva e burimit, Zotit, Allah, burimit energjetik, çfarëdo që ju e quani atë, that energy only sees the perfection in you. So you're doing it perfectly. You've done it perfectly. You will continue to do it perfectly. And we're always doing the best we can with what we can when we got it. Dijeni se ajo energji e mrekullueshme, Zoti ju shet gjithmonë në mënyrë perfekte. Do më thënë, në të kaluarën keni qenë perfekt. Tani jeni perfekt. Ajo çka do të bëni jeni perfekt. Gjithmonë çka bëni në mënyrë të drejtë. Dhe çdo herë do të jeni duke u zgjeruar në këtë mënyrë, në perfekcion. And even in life, when you experience contrast or the things that you don't desire, Source, God, Allah, the universe is gently saying, come this way, come this way, come this way. We have what you desire. Dhe kur përjetoni diçka që nuk e pëlqeni, diçka që është ndryshe, Zoti, Allahu, ai burim shumë i fuqishëm energjie vetëm po ju thërat. E janë këtej, e janë tek unë, sepse unë e kam atë që ju e kërkoni. Yeah, absolutely. And Yes. Jen says, yeah, our inner being, Source God, never looks back. Instead, it always calls us to flow forward. Jenny thot, qenja jone e brendshme, burimi, Zoti, pjesë e së cilit ne jemi, asnjëherë nuk shikon mbrapa. Gjithherë na theret të shkojmë përpara. Për shkak se ai ka atë që ne kërkojmë. Yeah, yeah. And Dorina Thank saying, you, Jen. thank you so much. Yeah, I love you too, Dorina. Thank you. Glad you're getting so much out of this. This is fun. Yes. I love that. I love you too, Dorina. Thank you for being here. Yeah. This is great, you guys. So does anyone in the comments have any sort of questions about this? Or because sometimes when something this simple is presented, oftentimes the mind might want to complicate it. Nëse keni ndonjë pyetje mund të shprehni në komente sepse ndodh që kur gjërat të tilla paraqiten në mënyrë të thjeshtë dhe kaq të thjeshta, ndonjëherë mendja mund të tentojë të komplikojë. And again, if we're trying to complicate it, it's instead of focusing on how pleasurable it is, it's about thinking, how can I do more? How can I do more with this? And instead focusing on the power of our truth. Në vend kësaj mendja mund të bëj pyetje. Si mund ta bëj këtë? Mirë, çfarë të bëj pas kësaj? Realisht mos u fokusoni këtu. Fokusoni më shumë te ndjenja dhe te kjo e vërtetë. Këtu. Te fuqia e kësaj të vërtetës. Yeah. Yeah, and Xheneta, I know that you specifically, you've been able to witness this shift happening in your own life, right? Where you being more playful in every aspect of your life is just allowing more of what you've wanted to come into your life too. Do you want to talk to that so that way if people want to add anything? Yes. Yeah, I just it's so thank you for asking that, Dave. I really want to expand a little with that, and it's such a freeness. It's as you said it, Dave. In every aspect of our life, we just can do it right. We always see us as perfect. Yeah. So every period, every aspect of our life is beautiful, and it's really that kind of period who just it's in our beautiful becoming, in our expanding with that who we truly are. So as we were perfect in the past and in the present, and we will be in the future,
the way the source see us. I mean, I just love that. I love bringing that with myself. I mean, expressing, because it was always there, that Yeah. inner child, that energy from my when I was child. Yeah. So to just connect with the topic that you are talking about. Yeah. So it's oh, it's really amazing, Dave, because we are always perfect, and I mean, the way we choose to interact with that, it's it's what I mean. We have that powerful energy inside of us, and we are always perfect, and we are always full. We are living our inner being, source or spirit is it's whole and is living everything that we want and everything that we desire. So it's there. In the moment we say that we like that or we desire that, we are already that. So Yeah. it's kind of like you said, a playfulness Yeah. is how we choose to interact with that, because in essence we are all joy, looking for a way to Yeah. express. Yes. And it's really wonderful seeing things from that perspective as evidence in this Yes. manifestation, in this time space physical reality that we are living here, because as we are a spiritual being and everything is energy, Yeah. we are just very very powerful, and we are just Yeah. living everything that we desire. It's there. We are full. We are whole in our Yeah. own, Yeah. and just interacting with that with playfulness, with Yep. easiness, Yep. and we just letting in, and because it's really everything is there, everything is in us, and everything is for us, and everything is Yeah. from us. Yep. So to just allow that to 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 be as evidence, Yeah. to see Oh, as evidence. yes. Yeah. And I And love. Oh, go ahead, Janeta. Go ahead. I didn't mean to chop you off. Go ahead. you can go ahead, Dave. You're good. I was gonna say, I thought of something else I want to add to this too, which Yeah, I think sure. will really be powerful. It also dispels the rumor, guys, that we're on a foundation of feeling good. Gjithashtu, kjo çka diskutuam këtu, do me thënë e prish atë kuptimin e disa gjërave që janë bërë fikse në shoqëri, rreth ndjenjes së because mirë. because so often in personal development it's led that as long as we can just feel good, everything will be fine. Sepse në zhvillimin personal, zakonisht përdoret ajo në momentin që në momentin që ndihemi mirë, gjithçka tjetër do të jetë perfekte çdo herë. It's true in some respects, but it also violates one of the biggest foundational pieces that we are truly here for, which is freedom. Aq sa është e vërtet, aq mund t'ja humb kuptimin e asaj që e asaj që ne jemi këtu me të vërtet, që është thelbi i krejt eksperiencës është liria. Because we came here to be free. Sepse ne erdhëm këtu për të qenë të lirë. And sometimes we don't feel good. Dhe ne ndonjëherë nuk dihemi mirë. Kjo është pjesë e lirisë. And guess what? That's okay. Dhe gjeni çfarë? Është në rregull. You are just as free to feel miserable as you are to feel happy. Uh, ju jeni shumë të lirë të ndjeni të mirë, po aq sa jeni të lirë për të ndjerë të lumtur. And no matter what you are feeling, Source, God, Allah is still gently calling you forward to what you want, saying, come this way, come this way, come this way. Edhe pa marrë parasysh se në çfarë gjendje ju jeni duke u ndjerë,
çdo herë burimi, Zoti, Allahu, çdo herë po ju thërret, e jani këtej, e jani tek unë, e jani tek unë. Unë kam atë çka ju e doni. For myself, guys, when I discovered that I was that free, Për veten time njerëz, kur e zbulova se unë jam kaq i lirë, and knowing that in my life I had experienced contrast and things that I didn't want, edhe duke e ditur se sikur të gjithë njerëzit e tjerë në jetë kam përjetuar gjëra ndryshe, gjëra të cilat nuk i kam dashur. the sense of joy and freedom that I felt now knowing that all I had to do was focus on what felt good was so inspiring. Dhe kur e zbulova se krejt çka duhet të bëj është vetëm të ndihem mirë, të fokusohem në atë që më bën të ndihem mirë, ishte kaq inspiruese. And now, from my perspective, every day is playful. Every day is freeing. But not only that, every moment of every day. Dhe tani nga kjo perspektivë, çdo ditë është kësaj. Çdo ditë është e lirë, çdo ditë është e bukur. Dhe jo vetëm çdo ditë, çdo moment. Po ashtu. But it's not just isolated to me, you guys. This is within all of us. We all have this power and we all have this freedom. Dhe realisht unë po e sqaroj veten nga ky pozicioni imi, por nuk është që vetëm unë e kam këto. E kam këtë. Kjo është në të gjithë prej juve. Kjo është pjesë e secilit prej juve. Është diçka që mund ta përjetoni dhe ta bëni të gjithë. Because it's all about what feels good to you guys, not to the guru, not to your parents, not to the teachers, not even to your friends, but allowing yourself to feel and flow forward with what feels good to you. Dhe duke e ditur njerëz se kjo është shumë individuale. Kështu që lidhja e brendshme me veten tuaj me të vërtet, ajo që jeni ju në të vërtet, është shumë individuale. Nuk ka të bëjë ta dëgjoni ndonjë guru, ndonjë mësues tjetër, familjen, madje edhe shokët. Kjo është individuale. Këtë e keni secili brenda jush. And we're able to do that because we really are here built on a foundation of our own freedom. Të jeni të lirë ta shikoni këtë sepse realisht ne jemi të gjithë pjesë asaj lirisë të vërtet, asaj që në të vërtet kush jemi. Të asaj në të vërtet që jemi, ne. Yeah, I mean, that's what it is right there, right? I mean, it's Yeah. that simple. Është ka që, është kjo. Vetëm është ashtu. Është ka që thjesht, apo? Yeah. Dorina had another comment too. I don't know if you can see this one, but she wrote, Yeah. What's it say? When you will become parents with children, you will see freedom more different. I was just joking. I love that, Dorina. Yes. Yes, and where better to witness freedom than within our kids, right? Më pëlqen kjo Dorina. Dhe gjithashtu mund ta observojmë lirinë të cilën e kanë fëmijët, apo? Because they're in that space of doing what feels good to them. Sepse realisht ata vetëm e bëjnë atë çka ndjehen mirë. Do të thonë nuk shikojnë se çfarë të tjerët po mendojnë, nuk shikojnë se çfarë të tjerët mund të mendojnë për diçka, vetëm e bëjnë. And yes, so good that you said it, Dave. Just to expand a little bit in that, they are so free with that, and they don't stop to think what the others can think or what the others will react, what my mother will say. Right. Yeah, they are just doing that. Right. It's perfect. It's so freeing. Right. And I think what's so cool too, Dorina, is understanding that when we're in our alignment, we're not doing it to soothe those around us, we're doing it to soothe ourselves. Dhe për ta ditur këtë Dorina, realisht kur jemi në lidhjen me të brendshmën tonë, ne nuk e bëjmë këtë për të tjerët. Ne e bëjmë këtë për ta kënaqur veten tonë. Yeah. Right, Xheneta, because I think that that's so important that we recognize, like I heard Pauline say about rocking the baby, right? You know, people think that they rock the baby to soothe the baby.
Sepse e kam dëgjuar Paulinën, që është një antare në Best Life. Ajo të regonte se kur njerëzit e luatin, do më thonë luajnë me fëmijën, ata realisht mendojnë dhe ndjejnë se po e bëjnë këtë për fëmijën. But Pauline was telling me that she didn't rock the baby to soothe the baby, she rocked the baby to soothe herself. Paulina po më të regonte mua se ajo nuk po luante, nuk po luhat ke fëmijën për ta qetësuar fëmijën. Ajo po e bënte këtë për të kënaqur me veten, për ta qetësuar veten. Because she knew that when she soothed herself and got back into her own alignment, the baby would calm down as well. Sepse ajo e dinte se kur do ta qetësonte veten në atë mënyrë, dhe do të kthehej në lidhjen me të brendshmën e saj, me shpirtin e saj, atëherë fëmia do të qetësohet natyralisht. And then they could both playfully flow forward. I love that. Edhe në këtë mënyrë, edhe fëmia edhe nëna në këtë aspekt mund të shkojnë përpara. Shumë lehtë. I have an example of this happening I wanted to share with everyone, Xheneta. So, këtu kam një shembull që dua të ndaj me të gjithë. Yesterday I had a dog in my car, but my customer, because I work for Lyft, was very thoughtful and brought a blanket. Dje, kisha një qenë në veturën time, sepse unë punoj si shofer, dhe më thënë për një kompani, dhe aje kështë sjell qenin me vete dhe kështë mbuluar me një batanie. And although the dog was very hyper and very excited and sometimes moving around in my car, edhe pse qeni ishte shumë hiperaktiv dhe po lëvizte nëpër veturën time, very calmly I was able to call to the dog and say, "It's okay, we're okay, everything's okay." Shumë lehtë isha në gjendje të flas me qenin dhe t'i them, jemi në rregull, gjithçka është në rregull, gjithçka është perfekte. And by not reacting or responding to the dog's behavior, thinking that there was something I was doing incorrectly, Dhe jo prej asaj perspektivës që të reagoj në mënyrë ndryshe ndaj qenit, prej perspektivës që unë nuk jam duke bërë diçka jo të mirë. but rather by flowing playfully forward and soothing the dog, Por në vend të kësaj, isha duke përjetuar këtë liri dhe duke u ndjerë shumë mirë dhe duke inkurajuar dhe duke reaguar prej asaj perspektive për qenin. magically, as the ride continued, the dog was more soothed. Në mënyrë magjike, përderisa ne vazhdonim me rrugën, qeni u qetësua. But we all know it wasn't magic. It was just alignment. It was just my beautiful ability to stay in that playful, forward-focused space. Të gjithë e dim se nuk ishte magjike, ishte vetëm fuqia e lidhjes sonë të brendshme dhe liria jonë për të qëndruar aty dhe të ecim përpara me këtë, të rrjedhim përpara me këtë ndjenjë. Yeah. So there you go, Xheneta. That was my story. So Oh, I just love that. And I know that I can feel that everyone will just love that, and also for the others that is they are just having an expansion with this, and already I had to, and I just love that because also when you are saying to someone you love, maybe in your family or someone, when you just want them to be happy, want them to be calm, to be freely flowing forward, actually you are really saying that to yourself. So because
when you are in alignment, you can't see disalignment. You can't feel disalignment. So it really it's very expensive for me the way you just describe that, and it's really wonderful, the impact, I would say, in this case, that we can do just by feeling our alignment, and Yeah. just by feeling, and just by being us, who we really are, and flow Yeah. forward with that. Yeah. I love that, Janeda. I can feel your expansions on that. That's brilliant. So that's awesome. Way to go. That's so cool. So, Yes, yeah. yeah, it is. It's very cool. Thank Yeah. you, Dane. You're welcome. One last thing I'll say as we flow forward with this, guys. Gjaja e fundit që do ta them, përpara se të shkojmë përpara me këtë, Similar to the baby story and my personal story of soothing this dog, e njëjta, me tregimin me bebën, dhe e njëjta me këtë tregimin që vetëm sa e ndova me qetësimin e qenit, is the understanding that one person feeling their alignment is more powerful than the millions who aren't. një person që është në alignment, që është në lidhje me të brendshmën, që është në të vërtet aq që është shumë më i fuqishëm se sa miliona njerëz të tjerë që nuk janë të lidhur me veten e vërtet. There's a flawed premise out there that says that there's power in numbers. Janë disa interpretime atje jashtë që thonë që fuqia është tek numrat. But the power is not in numbers. The power is in our own beautiful, free, individual alignment. Dhe unë jam këtu për t'ju treguar se realisht fuqia nuk është tek numrat, nuk është fuqia tek shuma e njerëzve. Fuqia e vërtet qëndron tek ata që ne jemi në të vërtet, dhe qëndron tek lidhja jonë më të brendshëm si individ. Exactly. And our alignment is really where all our true power is. Dhe realisht lidhja jonë me shpirtin, me qenin tonë të brendshme, është fuqia jonë e vërtet. And so because of that, dhe për shkak të kësaj, when we can actually feel that alignment, then it doesn't matter what's happening outside of us in politics, in society, in our family, in any respect. Dhe ka që lirë është që ta dim këta dhe ta ndjejmë se kur jemi në lidhje me veten tonë të vërtet, me shpirtin tonë, ne jemi shumë më të lirë, dhe nuk na, do të thënë, është pa kushte, nuk na intereson se çfarë po bëhet jashtë asaj, në politik, në familje, në shoqëri, çfarë do që po ndodh, ne jemi të lumtur për brenda. Because when we know that our power is in our own unique individual alignment, sepse kur e dim se fuqia jonë e vërtet është ajo lidhje jonë me të brendshmën, ajo individualitet i veçantë që e kemi ne në brendësi, secili individ, secili për veten e vet. Në këtë rast unë, Devi për veten, then we're free to flow forward with what feels good to us, no matter what. Dhe në këtë mënyrë jemi shumë të lirë për të shkuar përpara, me atë që ne duam dhe me atë që e pëlqej ne, që është e vërtet për neve, që është e mirë për neve, pa marrë parasysh se çfarë të tjerët mund të thonë, ose çfarë të tjerët mund të reagojnë. It's our freedom to feel good unconditionally and more to come. I just love that. Është liria jonë e vërtet të jemi ata që jemi dhe të shkojmë përpara me këtë. Yeah. Awesome.
Wow. Yeah. Yes. It So is easy, so right? powerful. Yeah. It's so freeness, and it's so simple, and in the same time it's that powerful. Knowing that and feeling that when you are in your alignment and you are feeling that, because obviously when you are in alignment you are it's just it's so individual. It's for me, for you, and for the others Yeah. too. So it's something you just feel your real self, and it's really, I just can say that it's someone that it's something that you get to experience, and oftentimes you don't have word to describe that. So Yep. and you really nobody can know you better than you know Right. yourself. Right. Right. So and so freeing being in that power, and you know what you like, you know what are your desires, Yeah. because you feel that in your beingness, Yeah. and to flow forward with that, no matter what. Yeah. It's such an amazing, it's such an freeness, and it's such a you know it's it's really it's like you don't really mind what the others can say, Yeah. or what the others can think, Yep. because you know, and I mean you're just doing your own thing, Yeah. and you are just expressing yourself Yeah. the way that is easiest and in the more gentle way for you. Yeah. So you just, I mean, in the same time you just seeing yourself through the eyes Yep. of source, and in the same time you are letting the others be who they are, Yes. and you are seeing the others as God sees all of us. So you are being in alignment, and you are freely flowing forward with that. In the same time you are loving people for who they are, and Yeah. you are letting them be in their own alignment. You are letting them to be who they are, and you are loving them anyways. Yes. So it's so many beautiful things here, Yeah. and such an expansion with that, and I mean such freeness with that. Yeah. it's Absolutely. it's so beautiful to flow forward with that. Absolutely. Absolutely. I feel your words and your energy so much, Janeda. So, um, so yeah. So, everyone, as we wrap up for today's Super Days with Super Dave, Për të gjithë ju, përpara se të përfundojmë këtë këtë javë ditët super me Super Dave. and just like Janeda said, Dhe ashtu sikur Gjenita tha, that it's not our words that are teaching here. It's you being able to live your life experience and feel and flow forward with what feels good to you. nuk mësojmë fjalët këto, por mundësia juaj dhe potenciali juaj për ta ndjer atë çka ju jeni në të vërtetë në mënyrën më të thjeshtë të mundshme, në mënyrën shumë të lehtë të mundshme, dhe të shkoni përpara me atë. Sepse ju e dini me të vërtetë kush jeni, edhe me atë që ju bën të ndjeni mirë juve, personalisht juve, sepse është shumë individuale. And your ability to feel good is with you always, even if it feels pinched off. Dhe mundësia që çdo herë të ndiheni mirë është gjithmonë brenda juve, gjithmonë. Edhe pse ndonjëherë mund të duket pak më ndryshe. So flow forward knowing that you are beings all from the same source, that source of love and light. Rrjedhni përpara shumë të lirë, duke ditur se të gjithë jemi pjesë e burimit pastër energjetik, e burimit dritës. Here for freedom, joy, and expansion, and I'll also say playfulness. Të jemi për këtë lirin,
për të zgjeruar në mënyrën që ne jetim, për të zgjeruar ajo që me të vërtet ne jemi, vetëm për ta shprehur veten, sepse ne me të vërtet jemi ajo, dhe do ta kisha thënë gjithashtu do ta kisha shtuar që edhe të argëtohemi me këtë. And by tapping into that knowingness, you'll know that there's always more to come. Yes. Dhe duke përjetuar këtë ndjesi dhe duke ditur këtë njohuri duke u vetë disuar për këtë, ju vetëm e ndjeni dhe e dini se ka akoma për të ardhur, ka edhe shumë gjëra të tjera të bukura që keni për t'i përjetuar. So, on behalf of my beautiful translator and wonderful bright spirit, Xheneta Zymeri, Thank you. Kështu që nga unë, dhe nga përkthyesja e mrekullueshme Xheneta Zymeri, and myself, Super Dave, the director of training with Best Life Creation Society, dhe nga perspektiva ime, Super Dave, drejtori i trajnimeve në Best Life Creation Society, në shoqërinë. we'll be signing off, and until next time, we see you guys. May you continue to live playfully your best life with Best Life. Po largohemi dhe ju them që vazhdojeni ta ndjeni atë në të vërtetë që atën që në të vërtetë ju jeni, të kënaqeni me të, të argëtoheni me të, dhe dua shumë që ta krijoni jetën tuaj të bukur me Best Life. Yeah. So, and thank you, Xheneta. I love you so much. Really appreciate you doing this. We'll do more. This felt so good. So Yes. really, I expect a lot. So You're thank you welcome. Guys. You're welcome, Dave. You're welcome, and thank you for this beautiful with this beautiful energy. And yeah, it feels so good. And thank you for this expansions. And Sure. yeah, excited that more to come. Yeah, exactly. So love you guys so much, and we'll talk again soon. So, mwah, have fun being playful. Ju dua shumë të gjithëve, do të shihemi shumë shpejt. Kënaqeni duke argëtuar. Love you. Faleminderit. Love you guys. Thank you. You're welcome. Faleminderit.